Live. Very good morning, everyone. Elrigu namaste. We have convened here to listen to students speaking about freedom struggle and slogans which inspired freedom fights. We are here from Disha Bharat hosting this program, and I'd like to give a short introduction about what Disha Bharat is. Disha Bharat is an NGO working in the field of education since 2005 with an aim of inculcating values in youth. The vision of Disha Bharat is transformation of youth to transform nation. And this vision is realized through collaborating with many educational institutions across the state and the country. All the programs, workshops, and events of Disha Bharat evolve around the theme of knowing yourself, knowing your country, and knowing your culture. Enriching life through values is our motto, and the various programs we conduct are intended to develop cultural values to the youth, namely personal, family, social, national, and spiritual values. With this motto, we are conducting today, on the occasion of our 76th Independence Day, the MyBHARAT campaign. There are several activities, 7 to be precise, which we are conducting nationwide, and one among them is the student speeches, which we are here witnessing today, right? And we are in the 4th year of this program, and so far we have touched 30 lakh people. So you can imagine the extent or the reach of our program, right? So we have with us Likith, who is a student from Canara College of Mangalore. He's a first-year BCA student, and he is from Mangalore. His interests are he reads mythological books and he likes to pursue acting. And he's participated in several university and inter-college competitions, right? And we have Likith speaking to us about women freedom fighters, and he's going to speak to us about Rani Abbakka. So in our freedom struggle, not just men, but women have played a great part. And here we have Likith today to brief us about Rani Abbakka. Likith, over to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಖಿತ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುವುದು 1857ರಿಂದ 1947ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಣಿಯರಿರ್ಬೋದು, ರಾಜರಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1525ರಂದು ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ಜನನ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಮಾವ ತಿರುಮಲರಾಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿರುಮಲರಾಯರು ಅವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮರಾಯನಿಗೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಬಂಗಾರಸನ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸನ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 1544ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲರಾಯರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತೌಳವ ನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾವನಿಂದ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾವನಿಂದ ಸೊಸೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ ಅದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವುದು ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗದ್ದುಗೆಯು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ನರಸಿಂಹ ಬಂಗಾರಸರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅವರ ಅಳಿಯನಾದ ಕಾಮರಾಯನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಮರಾಯ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಉಳ್ಳಾಳ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಗೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರವಾನಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ತಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವಶ್ಯ ತಾಣವೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರಾಗಿರ್ತದೆ ಪೋರ್ಚುಗಲರಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಂಡಲಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಕರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾಮರಾಯ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡಲು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪೋರ್ಚುಗಲರು ಮಂಗಳೂರಿನನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುವುದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಮೇಲೆ. ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪೋರ್ಚುಗಲರು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಚುಗಲರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿ ತೌಳವರ ಪೌರುಷ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿದ್ರು ಅವರೆದುರು ತಲೆ ಬಾಗದೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ 1556ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲರು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ವಶ ಪಡಿತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಲವಾರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮರಾಯನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಗಂಡನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನವರೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗಲರು ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಳ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅರಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ 1556ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಗಿನ ಸಮಯದ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮಿನ ಸುಲ್ತಾನರಿರ್ಬಹುದು, ಬಿದನೂರಿನ ಅರಸರಿರ್ಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಕತ್ ಅರಬ್ ಸೈನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1570ರ ತನಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳವನ್ನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿದ ಗಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರದ ಏಟನ್ನು ತಿಂದ ಗಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಏಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೋರಾಡಿ ಎಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ತರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇರ್ಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮರಾಯ ಹೆದರಿ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮೇಲಿರೋ ದ್ವೇಷಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಡಲಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಪೋರ್ಚುಗಲರಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಸಿಂಹಿಣಿಯಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗಲರ ಇಡೀ ಸೇನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಆಕೆಯ ಛಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ
ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪೌರುಷ ಏನಿದೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಛಲ ಬಿಡದ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಪರಕೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವಳ ನಿರ್ಭಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅಭಯರಾಣಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಅಭಯರಾಣಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಭಯರಾಣಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಭಯರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ತೆಗೆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಛಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ನಮ್ಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ತಾನೇ ತನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಢಚಾರಿಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ರಾಜನೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಗೂಢಚಾರಿಯರ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕುತಂತ್ರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 300 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪಂಜನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಛಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಳ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮರಾಯ ಯಾರು ದೂರದವನಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಅರಸೊತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವ ಕಾಮರಾಯ, ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸ ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗಲರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಕರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಯಾವತ್ತು ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಬದುಕಿದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಮರಣ ಅಪ್ತೇನೆ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದವಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ, ಕತ್ತಿವರಸಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದವಳಾಕೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಮದ್ವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳಂತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಶೌರ್ಯ ಎಂತದ್ದು, ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಛಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಹಲವಾರು ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ.
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಭಾರತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಳು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇಂತಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಸಮರ್ಥರು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು, ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇರ್ಬೋದು, ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮಾನರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ವಾದಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿರ್ಬೋದು, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ನಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏನು ಈಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳೇ ಅದೊಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೆಯೂ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೋಟೆ ಇರಬಹುದು, ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಅರಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಶೌರ್ಯ, ಛಲ, ದಿಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕನವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಛಲ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿದ್ದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇದು ರೋಮಾಂಚನಕರವಾದ ಒಂದು ಮಾತೇ ಸರಿ. ಲಿಖಿತ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. With this, we go on to start the next speech. Right? The title is Slogans Inspiring Freedom Struggle. In our freedom struggle, if there is one thing which has inspired the masses of India to jump into the freedom struggle, it's been the slogans. It may be what we remember until today, the Vande Mataram slogan, or the slogan of Lokmanya Balagangadhar Tilak ji, that freedom is my birthright and I shall have it. Here we have today with us Abhinay Prashant Talkedkar, and the beauty of it is he is a student from UK and he's still connected with the roots and the value systems of India. We are glad to have from the University of Bristol, UK, a student of MSc in International Relations, giving us a talk on the slogans Inspiring Freedom Struggle by Lokmanya Balagangadhar Tilak ji. And what a coincidence. Today happens to be his birth anniversary as well. So we're all blessed to hear this great talk. Over to you, Abhinay. Namaste. This is Abhinay Prashant Talkedkar. I am currently studying MSc in International Relations at the University of Bristol. Allow me to commence by reciting an exquisite line crafted by Sarojini Naidu, paying homage to Lokmanya Tilak. She said, "Hail dauntless soldier, hail intrepid sage,
who taught our nation freedom's Gayatri. Immutable from the redeeming flame, your ashes are our children's heritage. And all the epic rhythms of the sea chant your triumphant and underlying name. Lokmanya, renowned as the maker of modern India by Mahatma Gandhi, acclaimed as the father of Indian unrest by Sir Valentine Kairul, and esteemed as the father of Indian revolution by Pandit Nehru. Lokmanya stood as an emblematic figure in the Indian independence movement. With unwavering determination, he proclaimed the resolute call, Swarajya is my birthright and I shall have it. And by doing this, he cemented his place as a formidable leader. While doing this, Tilak faced disparaging disapproval of British colonial authorities, who scornfully labelled him as the father of Indian unrest. However, his unwavering commitment to the greater cause of India's liberation earned him respectful title of Lokmanya. I'm given this basic information because today, as political leaders sometimes veer towards the denigration of our valiant freedom fighters, it becomes imperative to lay the groundwork by providing such insights into the lives and contributions of gallant souls. If we see, Lokmanya Tilak's enduring legacy rests on four profound ideals: Swaraj, Swadeshi, national education, and the imperative to boycott all disruptive forces. Swaraj, according to him, encompasses both external political freedom and inner liberation. Ethically, it signifies Dharmarajya. The term has ancient roots dating back to the Vedas, particularly in the Swaraja Sukta, found in 1.80 of the Rig Veda, comprising 16 mantras. Aligned with the essence of Swaraj, Swadeshi embraces self-reliance while actively engaging with the global arena. Thanks to the national education policy initiated by Shri Narendra Modi, we can now rejuvenate and spotlight our local traditions on the international stage. If we see in today's context, Tilak's call to boycott, which he did for promoting indigenous entrepreneurship, reminds me of hashtag boycott Bollywood films and motivates us to extend our resistance beyond cinema and confront every breaking India force in academia, media, and corporate domains. This becomes a crucial pursuit in this Amritkal. Lokmanya's visionary quest sparks a comprehensive drive for freedom. Bharat, a nation awakened, leaving an indelible mark on the diverse tapestry of global civilizations. Tilak emphasized the welfare-centric nature of democratic governance. He advocated renaming political science as Rajniti Shastra, drawing inspiration from Kautilya's Arthashastra and the political morality inherent in Bharatiya Sabhyata. Friends, it's time to challenge the misinterpretation of Kautilya as an amoral Machiavellian. The description of Kautilya as Indian Machiavelli in Western databases. We should stop this. We should teach our future generations through our national education policy that Indian theories are the source of everything. Indian theories are not supposed to be studied on relational grounds of Western theories. So if we see, Bipin Chandrapal once said that the ideal of Swaraj that has revealed itself to us is the ideal of divine democracy. There is a higher message. Men are gods. The equality of Indian democracy is the equality of divine origin, the divine nature, the divine possibilities, and the divine destiny of every individual being. I think the practical implementations of Rajniti Shastra principles under the blessings of the divine may find its foothold through the recent installation of Sengol in new parliament building.
If we see in current era, certain impactful statements made by Tilak hold significance. Tilak said, "We must avoid anglicizing our institutions as it would denationalize them under the guise of social and political reform." He also, in 1908 Barsi speech, Tilak highlighted the need for religious education to counter the influence of proselytization in India. He advocated the he advocated reducing emphasis on studying foreign languages, specifically English, and promoted education through vernacular languages instead. Now, as an aspiring student of international relations, I observe a compelling fusion of realism and liberalism in Tilak's conduct. In his writings, he masterfully embodies the roles of both a realist politician and an idealistic political philosopher, offering a nuanced portrayal of the concept of Swaraj. Engaging with the prevailing political landscape, Tilak contemplates the intricate dynamics of governmental authority and the justification of state power over individuals. Simultaneously, he lays down the fundamental principles that underpin the construction of future democratic regimes, presenting a comprehensive vision for India's sovereignty. Despite such vibrant personality, the scarcity of literature on Tilak can be attributed to several factors, with one major reason being the excessive focus on and glorification of the Nehru-Gandhi family by successive Congress governments, which led to the neglect of national heroes. Additionally, communist historians and Ambedkarite writers have portrayed him as a Hindu nationalist. These days, everybody who talks about the culture of India is portrayed as Hindu nationalist. He was also portrayed as Brahmanical opponent of social reform, contributing to the prevailing indifference towards his significance. For instance, Kancha Ilaya's book, Untouchable God, a fictionalized account that engages in character assassination, encountered little resistance, further contributing to Tilak's marginalization in public discourse. These days, everybody talks about nationalism, so will see what Tilak thinks. Tilak justifies nationalism in an imperfect society on two grounds. Firstly, he sees patriotism as a natural progression towards attaining a perfect state, where pride in one's family, community, religion, and country act as a stepping stones to the broader notion of Vasudhaiva Kutumbakam. As individuals gradually identify with all humanity, the ladder of identity from the personal to the universal becomes essential for societal development. And secondly, like a Sthita Prajna, adjusting ethical principles to counteract imbecility, nationalism is necessary to meet the nationalism of other countries. Tilak believes that as societies evolve towards the identity of Atman in all beings, promoting pride in one's own country, considering the state of others, can be beneficial. Let's talk about the idea of New India proposed by Modi. Modi's idea of India encompasses profound set of values and principles including Satyameva Jayate, Ahimsa Paramo Dharma, Nari tu Narayani, Janani Janma Bhumischa, Swargadapi Gariyasi. But his vision draws inspiration from the ancient teachings, presenting an alternative perspective to the prevailing Nehruvian Occidental vision of India. If we see, India's foreign policy has undergone significant transformation, earning the country newfound respect on the global stage. If we see the ongoing crisis of Russia-Ukraine, India firmly stood for peace and diplomacy, resisting pressure and bullying from powerful nations. But the thing is, winds of change blowing across the nation find their origin not only in Modi's leadership, but also in transformative wisdom and teachings of numerous Bharatiya ideologues like Lokmanya. Challenges in front of Bharata,
The independence of India marked a significant turning point in history, with the constitutional promise of safeguarding individual freedom, upholding equality, fostering fraternity, and envisioning a limitless future. However, it troubles me deeply to witness how, under the guise of freedom of speech, some individuals in India selectively disrespect the sacrifices made by our freedom fighters. If we see, India's journey to independence marked a turning point and empowered us to shape our own destiny and pursue prosperity. However, even today, concerns like the pedestrianization of film Adipurush reflect a lingering colonial mindset. If we see in the digital age, social media empowers ordinary people to share unfiltered, real time information, bypassing traditional media and government sources. But it poses challenges like spread of false information, hate speech, slander without fact checking or editorial controls. So, in this era, we need journalists like Lokmanya who uphold the principles of truth and integrity. The most crucial lesson that I learned from Lokmanya is retaining, reviving, and strengthening our self, swa. I bow down in reverence to Lokmanya Tilak and seek his blessings to follow the path of Loka Sangraha, uniting people for a common cause, and dedicate my life to contributing to the glory and progress of Bharat. Namaste. What a speech it was. Right? On the birth anniversary of Lokmanya Tilak, we get to hear so many things which many of us might not have known before. And to hear it from an Indian origin student in UK is more a contributor to our happiness. In the course of the speech, there were several things we heard of how nationalism can be a step in the ladder towards our identification to universality, right? Let us all take forward the notions which our great freedom fighters like Lokmanya Tilak had and try to inculcate it in our daily lives for the betterment of our own lives and also for a social cause. With this, we come to the closure of the speech of today's student speech sessions, and we have some information to share with you regarding the programs this evening and the essay writing competitions. I request my volunteer Harij to bring up the posters. So this is about the state level essay competition, the topic being Bharat in Amritkal and the role of youth. This poster will be circulated across. We encourage all the students here and also among the audience, if you know the students or colleges, kindly reach out to them and request students to participate in this in high numbers. With this, we come to the close of today's session. We request all of you all to also join this evening at 7 to listen to eminent speakers speak in the context of Indian independence. Thank you so much.